the second class of Teach Yourself Good English through our channel Modern Language channel. My dear brothers, sisters and students, previously we discussed present indefinite tense do form and formation. Do form actually means, in Bengali we say kaj kora. Do form expresses actions, actually actions and functions. Today we shall discuss affirmative, negative, interrogative and interrogative forms, and yes no question forms and WH question forms. Let's start. Present indefinite tense second lecture. Present indefinite tense second lecture part 2. Affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. हाँ बच्चों, सॉरी, हाँ बच्चों, ना बच्चों, प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक ना बच्चों. Actually, a man or a woman expresses himself or herself in 4 particular ways. Either he or she says in the affirmative, or in the negative, or in the interrogative, or in the interrogative. I go, I don't go. Do I go, don't I go? I say, I don't say. Do I say, don't I say? Likewise. Look, I go. I don't go. Do I go? Don't I go? I can say I go home. I don't go home. Do I go home? Don't I go home? I smoke, I don't smoke. Do I smoke? Don't I smoke? You smoke. You don't smoke. Do you smoke? Do you smoke? Don't you smoke? Don't you smoke? আপনি সিগারেট খান, আপনি ধূমপান করেন, আপনি সিগারেট খান না, আপনি ধূমপান করেন না, আপনি কি ধূমপান করেন, আপনি ধূমপান করেন না. আপনি রোজা রাখেন, আপনি রোজা রাখেন না, আপনি রোজা রাখেন, আপনি রোজা রাখেন না. You fast, or you say, you can say you keep fast. You keep fast. মানে আপনি রোজা রাখেন. You don't keep fast. আপনি কি রোজা রাখেন? Do you keep fast? আপনি কি রোজা রাখেন না? Don't you keep fast? আপনি কি রোজা রাখেন না? Don't you smoke? আপনি কি
ধূমপান করেন না, ডোন্ট ইউ কিপ ফাস্ট, আপনি রোজা রাখেন না, ডোন্ট ইউ গো হোম, আপনি কি বাড়ি যান না, ডোন্ট ইউ স্টাডি, আপনি কি পড়াশোনা করেন না। শি স্টাডিজ, সে পড়াশোনা করে, STUDIES, শি স্টাডিজ, সে পড়াশোনা করে। সে পড়াশোনা করে না, শি doesn't study, সে পড়াশোনা করে না, does she study, does she study, সে কি পড়াশোনা করে না, doesn't she study, doesn't she study, STUDY, doesn't study, সে পড়াশোনা করে অক্সফোর্ডে, she studies at Oxford, she doesn't study at Oxford, সে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করে না। does she study at Oxford, সে কি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, doesn't she study at Oxford, সে কি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে না। you study at SAST, আপনি সাস্টে পড়াশোনা করেন, you study at SAST in Sylhet, আপনি সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা, you study at Shahjalal University of Science and Technology, you study at SAST in Sylhet। you don't study at SAST in Sylhet, আপনি সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন না। do you study, আপনি কি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন, do you study at SAST in Sylhet, আপনি কি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন না, don't you study at SAST in Sylhet। Likewise, you can make hundreds of statements and hundreds of evaluating negative questions. I'll show you some more. Look, they play, তারা খেলা করে, they play cards, তারা তাস খেলে, তারা তাস খেলে না, they don't play cards, তারা তাস খেলে না। তারা কি তাস খেলে, do they play cards, তারা কি তাস খেলে না, don't they play cards। আপনি কি সিলেটে থাকেন, আপনি কি সিলেটে থাকেন না, আপনি কি সিলেটে থাকেন, আপনি কি সিলেটে থাকেন না, আপনি সিলেটে থাকেন না, আপনি সিলেটে থাকেন। you live in Sylhet, you live in Sylhet, you live in London, you study in Sylhet, you study in London। আপনি সিলেট থাকেন না, you don't live in Sylhet, আপনি সিলেট থাকেন। আপনি কি সিলেট থাকেন, do you live in Sylhet, আপনি সিলেট থাকেন না, আপনি কি লন্ডন থাকেন না, don't you live in Sylhet, don't you live in London। আপনি চাকরি করেন লন্ডনে, আপনি বাংলাদেশে চাকরি করেন, ঢাকাতে চাকরি করেন, you in Dhaka, আপনি ঢাকাতে চাকরি করেন, work means চাকরি করা, you work in Dhaka, আপনি ঢাকায় চাকরি করেন না, you don't work in Dhaka। আপনি কি ঢাকায় চাকরি করেন, আপনি কি লন্ডন চাকরি করেন, do you work in Dhaka। আপনি কি ঢাকাতে চাকরি করেন না, don't you work in Dhaka।
Likewise, she walks in London. She doesn't walk in London. Does she walk in London? Doesn't she walk in London? She lives in Saudi Arabia. He doesn't live in Saudi Arabia. Does she live in Saudi Arabia? Doesn't she live in Saudi Arabia? Likewise, you will continue your practice. Now I'm going to affirmative and negative. Yes, the question. Present indefinite tense, do form. Yes, no question. Yes, no question. And answer. And answer form. My dear brothers, are you with me? In do form, we have got yes, no questions and answer forms. Some questions we can answer using yes or no. Some questions that are answered by using yes or no. For example, do you live in Sylhet? Yes. Do you smoke? Yes. Do you smoke? No. These sorts of questions are called yes no questions. For example, question, answer. Do you, does she, does he, do they, does it, do you, আপনি কি ধূমপান করেন? Do you smoke? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. This do is used actually. This do is used to avoid the repetition of an ordinary verb from the previous statement. This is an ordinary verb. This one is a transient verb. Just I have avoided this smoke by this do. Do you smoke? Yes, I do. No, I don't. We have learned that do is used to avoid the repetition of an ordinary verb from the statement, from the question. Do you smoke? Yes, I do. No, I don't. Does she live in Saudi Arabia? মেয়েটি কি সৌদি আরবিয়াতে থাকে? সৌদি আরব থাকে? Does she live in Saudi Arabia? জি, yes, she does. Yes, she does. Because she is that person. That's why does. She does. And no, she doesn't. জি না, সে থাকে না। মেয়েটি কি সৌদি আরব থাকে? Does she live in Saudi Arabia? Yes, she does. No, she doesn't. সে থাকে না। Does he do business? তিনি কি ব্যবসা করেন? Does he do business? তিনি কি ব্যবসা করেন? He is third person. Yes, he does. জি, তিনি ব্যবসা করেন। Yes, he does. No, he doesn't. My dear brothers and sisters, ব্যবসা করার অর্থ হচ্ছে do business. Do business, B-U-S-I-N-E-S-S. Do business means ব্যবসা করা. Do business means ব্যবসা করা. Do they তারা কি কোথাও চাকরি করে? তারা কি লন্ডনে থাকে? তারা কি খেলাধুলা করে? Do they play? তারা কি খেলাধুলা করে? This third person plural number. So it will be yes, they do. Yes, they do. জি, তারা খেলাধুলা করে। No, they don't. জি না, তারা খেলাধুলা করে না। Do they live in the village? তারা কি গ্রামে থাকে? Yes, they do. No, they don't. Do they have tea? তারা কি চা খায়? Yes, they do. No, they don't. Now does it? বডিটা কি কাজ করে?
টেবিলটা কি নড়ে? ডাজ ইট মুভ? এটা কি নড়াচড়া করে? ডাজ ইট মুভ? জি, it is third person singular number. Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. Does it move? একটি বস্তু এটা কি নড়াচড়া করে? Yes, it does. No, it doesn't. This is the question form and these are the answer form. My dear brothers and sisters, now we are going to double question. Is it okay? Is it clear to you? I think you did understand the class. Present tense, indefinite tense, do form, WH question, WH question, and answer form. Answer. What time? What time or when? But what time is most appropriate? What time? What time? That means when. Where? This one is where, not where. Where? Accented. This one what. This one is what time. This one is where. This one is why, and last one is how. Now look at the whiteboard. Present indefinite tense do form, WH question, form, and answer form. Now look. আপনি কি করেন? What do you do? What do you do? Action is what do you do? What do you do? What do you do? আপনি কি করেন? I work. আমি চাকরি করি. I work in a bank. In a bank. আমি ব্যাংকে চাকরি করি. What do you do? I do a business. I do business. That's all. I do business. আমি ব্যবসা করি. What does she do? তিনি কি করেন? What does she do? তিনি ওকালতি করেন. She practices. P-R-A-C-T-I-S-E-S. Practices. Law. তিনি ওকালতি করেন. Practices. P-R-A-C-T-I-C. Practices noun. P-R-A-C-T-I-S-E. Practices verb. What does she do? তিনি কি করেন? She practices law. তিনি আইন চর্চা করেন, মানে ওকালতি করেন. What time? When? What time means when. In our Bangladesh we say when, but in England they usually say what time. Class কখন শুরু হয়? What time does the class? Because class is third person. Does the start? Class কখন শুরু হয়? What time does the class start? Class কখন শুরু হয়? The class starts at 9, not at শুরু হয়. What time does the class finish? F-I-N-I-S-H. Finish. Class কখন শেষ হয়? The class finishes at 4 in the evening. What time? Bank কখন খুলে? What time does the bank open? Bank কখন খুলে? What time does the bank open? The bank opens at 10.
10টায় খুলে। What time does the bank closes? Close. What time does the bank? Because the auxiliary verb contains S or ES. That's why we have added S or ES with the principal verb. What time does the bank close? The bank closes. C-L-O-S-E-S, closes at 5. My dear brothers and sisters, are you with me? Now look. ট্রেন কখন আসে, ট্রেন কখন যায়? What time does the train arrive? Train কখন আসে? What time does the train arrive? The train arrives. The train arrives. A-R-R-I-V-S. Arrives at 8. At 8 in the morning. What time does the train leave? Train যায় কখন? ট্রেন যায় কখন? ট্রেন যায় রাত 10টায়। The train leaves for London, leaves for Dhaka at 10 at night. What time does the train leave for Dhaka? What time does the train leave? Train কখন যায়? The train leaves for Dhaka. The train leaves at 10 at night. If I say what time does the train leave for Dhaka? For Dhaka, you can say the train leaves for Dhaka at 10 at night, at 9 at night, according to the time. Now come to where. আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন? Where do you study? আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন? আমি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। I study at SAS in Sylhet. I study at Oxford in London. Before university, before college, before school, before mosque, before church, we must use preposition at. Where do you study? আপনি কোথায় পড়েন? I study at SAS. Where do you study? I study at Oxford. Where does she or does he work? তিনি কোথায় চাকরি করেন? He works. তিনি চাকরি করেন in Chittagong. তিনি চিটাগং চাকরি করেন। Chittagong is a city, Chittagong in Bangladesh. Chittagong is a city, Chittagong. Chittagong is a city in Bangladesh. He works in Chittagong. Why? Question? কেন? আপনি দেরি করে ক্লাসে আসেন কেন? This is the question. Why do you come to class late? আপনি দেরি করে ক্লাসে আসেন কেন? Why do you come to class late? If the question is why, answer should be with usually by. Because answer should be because. Why do you come to class late? Because I don't get public transport in time. সময় মতো আমি পরিবহন বা গাড়ি ঘোড়া পাই না। Because I don't get transport, T-R-A-N-S-P-O-R-T. Transport means পরিবহন. I don't get public transport, সরকারি যানবাহন আমি পাই না in time, যথাসময়ে। আপনি why do you make phone at night? রাতে কেন ফোন করেন আপনি? Why do you make phone calls
calls, কেন রাতে ফোন করেন? At night, রাতে কেন ফোন করেন? At night. At night, রাতে আপনি কেন ফোন করেন? You can ask your daughter, why do you make phone calls at night? রাতে কেন ফোন করো? Why do you make phone calls at night? Because I want to talk must be right to, not with. Because I want to talk to my mother. আমার মায়ের সাথে কথা বলতে চাই, সেজন্য আমি ফোন করি। Because I want to talk to my mother. Because I want to talk to my father. Because I want to talk to my brother. Because I want to talk to my sister. Next question, how? বাংলায় আমরা বলি কেমন? How do you feel now? আপনার এখন কেমন লাগছে? This feel is actually কেমন লাগছে. This one is continuous form. The feel does not use in present continuous tense. This one is used in present indefinite tense and give the meaning of continuous tense. How do you feel now? আপনার কেমন লাগছে? I feel well. I feel well. আমার ভালো লাগছে। I feel a bit improved. A bit improved. আমার একটু হাসপাতালে একটু ভালো মনে হচ্ছে। Improved. I feel well. How do you feel now? I don't feel well. I don't feel well now. এখন আমার ভালো লাগছে না। How do you get to office? আপনি অফিসে কিভাবে যান? Get means যাওয়া। আমরা get অর্থ জানি go. How do you go to office? Get is used in different way. How do you get to office? আপনি কিভাবে অফিসে যান? How do you get it? এটা কিভাবে আপনি পান? Can you get it fixed? এটা কি আপনি মেরামত করতে পারবেন? Lots of meanings like that. How do you get to office? I get by car. I get by car. আমি কারে যাই। I get by car. That means I go by car. আমি পায়ে হেঁটে যাই। I go. This one I go on foot. আমি পায়ে হেঁটে যাই। That's all right. My dear brothers and sisters and my dear students, I do believe that you have understood the class, and I would like to use it. I would like to wish you great success in using this class, and I do hope that you will enjoy the class. Thank you very much.